My name is Tamara Patience, and as usual, I am joined by the Mandem, aka Mkwe. Taratibu. Mkwe. Taratibu. Vipi lakini kwema? Uko sawa? Uko kwenye zone yako. Ya, mimi naitwa Muna Shwai na napatikana hivyo kwenye mitandao yangu ya kijamii kwa maana Facebook Muna Shwai. TikTok napatikana kama muna.shwai. Instagram napatikana kama shwai_tz. Ukitazama vizuri kamera, ukitazama vizuri mambo yanayoendelea basi unaona tu tuko sawa. Tuko sawa. Mazingira yako salama. Hakuna shaka bila shaka. Hakuna shida bila shida. Vile inafaa. Naam. 100%. Anyway, karibu sana. Welcome, feel at home. Welcome to the children family. Welcome to the KNA family, of course. The comment section is always open. Yani, feel free to give us your opinion as well as your comments on the topics that we are discussing, as well as if you want to join us, then do the necessary. Just tell us, Tell us, Anyway, we are going to look at a couple of stuff today. We're going to be talking about a couple of stuff, but mapema. Nataka mniambie early in advance, how do you deal with supportive as well as unsupportive family members? And are you supportive or are you unsupportive? Now, what are the limitations? Sawa? Yeah, tell us that on the comment section. But before that, there's a couple of things that we have to discuss out here. Sijui kama ulicheki performance ya wakadinali for Oktoberfest. First of all, happy new month, guys. Oh my god. Unajua November ishafika. Tayari tarehe 1. Mwaka imeisha. Tarehe 1 mwezi wa 11. Naam. Kitu ni moja tu hapo. Moja ziko hizi. Nakwambia tarehe 1 mwezi wa 11. Yeah. Wakati tunafurahia. Anyway, new month. So, performance ya wakadinali during Oktoberfest. Yeah, by the way. Maoni yako kwa sababu huko nje ni October Festival bana, kwani ni bonge moja la kitu yani. Nimeona ni platform moja ambayo imefungua mianya ya vitu vingine vingi. Kuna moja kati ya interview ambayo Diamond Platnumz alifanya, alisema ikiwezekana, aliulizwa kuhusu Wasafi Festival. Wasafi Festival inaendelea sasa Tanzania mikoa tofauti. Aliulizwa kuhusu hilo na akasema ikiwezekana Wasafi Festival itakuja pia Kenya, itaenda kwenye mataifa mengine. Na nimepigiwa simu leo na rafiki yangu mmoja kwa sababu kuna jamaa wangu mmoja anafanya graphics. Kama bana kwamba graphics fulani nisaidie kitu fulani nisaidie, umeona kuna kodi fulani akaniambia bana mimi nikitulia nifika Dar es Salaam nikitulia nitakuvujishia hii kodi. Lakini kwa sasa tuko safarini tunaelekea Dar es Salaam na tumetoka Kahama na tuko na mpango wa mwezi wa 11 kujiandaa na safari kuja huko. Kwa hiyo inawezekana nikaja nikaifanya nikiwa ofisini au nikaja huko. Kaambia huko mna nini? Akasema kuna Wasafi Festival. Kwa hiyo za ndani hizo Wasafi Festival inakuja Kenya. Sasa sijui tutembea sehemu ngapi maana kule inafanyika mikoani. Inafanyika mikoani and then kilele kitafanyika Dar es Salaam. Sasa sijajua hii itafanyika wapi na wapi. Sijajua hiyo. Hiyo moja na ni vitu ambavyo tunajifunza na tunaona. Diamond Platnumz ni moja kati ya wasanii ambao walisifia kwanza jukwaa la October Festival. Sema the performance hiyo jukwaa ilikuwa kali sana, maandalizi yalikuwa mazuri sana, so October Festival in short ilibamba sana. Lakini before show moja kati ya wasanii ambao walicomment kuhusiana na uwepo wa Simba walikuwa ni wakadinali. Wakadinali waliandika mnamweka sijui Simba, sijui mnamfanyia preparation kubwa Simba, sijui na nini, mnatusahau mambuzi, magoti mnatusahau na vitu kama hizo. Kwa hiyo wakasema twende tuone kitakachojiri huko na vitu kama hizo. So watu walitegemea makubwa sana kutoka kwa Kardinali, lakini ghafla yaliyotokea mimi kiukweli sikuyapenda. Yaliyotokea mimi niliyaona kwa watu kama Nyashinski, Khaligraph Jones walifanya performance zingine amazing sana. Mtu kama Nyashinski aliua katika ya show na mwita Khaligraph Jux nani. Unajua kuna namna fulani hivi unajua ni ngumu kumpandisha jukwaa wako, kupandisha jukwaa na wasanii watatu kwenye show yako moja. Inakuwa mara chache sana tunafanya hivi. Lakini inahitaji coordination, inahitaji pia mpangilio ambapo namna gani utaweza angalia hizo mila zako wewe. Inshallah zikija tugawane. Basi na hivyo, ushaelewa? Kwa hiyo Tamara, my beautiful dada, mimi kuna mengi najifunza kutoka kwa wasanii. Na najifunza nidhamu pia katika muziki. Unajua muziki wetu unahitaji nidhamu. Ushaelewa sijui muziki wetu unahitaji nidhamu, jambo la kwanza. Jambo la pili, muziki wetu unahitaji kujifunza kila siku. Trust ninachokuambia mimi kisikilize tena na tena.
Diamond Platnumz muangaliaga kwa macho ya tofauti sana. Hadi msanii anafanya hivi. Diamond Platnumz ukija kwenye upande wa muziki hachukulii muziki as a sijui kitu gani. Muziki anachukulia kama business. Naam. Ushaelewa? Yeah. Ndio maana utasikia Diamond Platnumz ana utofauti na Alikiba. Diamond Platnumz ana utofauti na Alikiba. Speaking of utofauti uliokuwa nao ni kwenye muziki. Lakini yeye mwenyewe anakuambia kabisa mimi na Alikiba, mimi na Ali ni fresh. Hata kama Ali kuna namna ambavyo labda anaweza ka escape hii kitu, lakini ukiangalia hata family friend iliyokuepo pale, Alikiba na Abdukiba ni mtu na mdogo wake. Sorry nakupeleka huko kidogo. No, it's okay. Alikiba, Abdukiba ni baba mmoja mama mmoja. Abdukiba kuna siku moja hapa katikati kumetokea ugomvi, yani leo ndio umetokea ugomvi wa Alikiba na Diamond. Sio ugomvi, ni kutupiana maneno kwenye mitandao ya kijamii mpaka wakaingiaza kwenye mahusiano ya mke sio na nini. Abdukiba akaonekana usiku wake akaonekana yupo kwenye party na kina Diamond Platnumz. Sure. Yaani unaweza kuona kwamba sio serious business in terms of ile maelewano ya mimi na wewe, mtu mmoja, yani binafsi, mimi na wewe. Hatuna hizo issues, hatuna mbanga, hatuna shida. Lakini speaking of business yenyewe ya muziki, hapo tunaleta shida. Na ndio kitu ambacho anacho Diamond. Diamond kwa watu ambao wanamfahamu kwenye kazi ya muziki, kwenye kazi yake ya hata kwenye media yake anaposimamia watu na vitu kama hizo. Diamond hana masiara kwenye kazi. Diamond mletee masiara kwenye mambo mengine, sio kazi. Kwa hiyo muziki Diamond anachukulia as kitu ambacho ndio kinamweka kwenye dunia. Ukiangalia creativity ambazo anazifanya Diamond kwenye performance za mikoani Tanzania kwenye Wasafi Festival ni za tofauti. Yaani akitoka Mtwara akisema anaenda zake labda walivyotoka Mtwara wakaingia Ruvuma, performance tofauti. Walivyotoka Ruvuma wakaja performance ikawa tofauti. Walivyotoka Mbeya, Rukwa, Mbeya, Iringa, performance ikawa tofauti na jukwaa linakuwa tofauti. Na sio tu jukwaa, inakuwa ni gharama za tofauti. Kuna show moja Diamond kwenye jukwaa kaweka container kama 3-4 hivi, containers kubwa. Tatu kama fumua kazoka kama vyumba. Mule ndani kaweka vitanda, serious vitanda ambavyo vitanda vya hospitali. Huyu anatibiwa hivi, nitakuonyesha ile performance. Huyu anaumwa mkono, huyu kamvunjika mkono, huyu kalazwa sio nini. Akasema hiki kitu cha hatari. Kuna performance nyingine kaweka kitanda kikubwa cha 6x6 kabisa plus yani kama chumba, huku kama kuna kijumba ambacho jukwaa linatengenezwa hilo. Amekaa pale masonga ya mapenzi nini performance yanaendelea. Sio tu Diamond, unaenda hata kwa kina Rayvanny hivi wadogo wanajaribu kuchukua creativity kule anaweka. Rayvanny juzi alitoka kulalamika ametumia zaidi ya milioni 70 na ngapi kutengeneza, alitaka atengeneze sehemu ambapo ni nchi kavu. Alishaweza. Lakini tu kuna namna fulani ufundi ulizimbua. Alitengeneza kama swimming, lakini sio swimming ile, ni kama bwawa ambalo ni sehemu nchi kavu, akaweka tofali nyingi sana. Mbali kama mita 100 hivi, akatengeneza kama bwawa, akasema hapa akachukua boti. Akaweka boti pale. Akapamba ile sehemu ilikuwa kama garden yenye mto, plus mto unatiririka, plus boti inapita na vitu kama hizo. Kuna vitu ambavyo alikuwa amevifanya pale ikapelekea performance au ile decoration ya sehemu ionekane tofauti kabisa. Lakini end of the day kuna kitu katokea ikaharibiwa. So nije kwenye story yako samani kwa kupeleka kule. No. It's okay. Yeah, it's okay. Yeah. Nichotaka nikisema hapa serious katika biashara ya muziki unatakiwa uwekwe plus userious huo ndio unaendana na heshima, unaendana na vitu vingi hapa plus nidhamu ambayo wanamuziki wanatakiwa waijue brand yao iko wapi. Performance ambao walifanya wakardinali, wewe mwenyewe unaweza ukawa shahidi. Kila mtu atakuwa shahidi. Waliofurahi basi watakuwa ni walevi. Ushaelewa Waliofurahi ile performance ni walevi zao. Ndio maana kuna mtu mmoja mimi mara nyingi namchallenge, sio kwa ubaya. Mimi waga namchallenge kwa fact kabisa. Namwambiaga nitajie wasanii 10 Kenya. Wasanii 10 ambao unaweza kwenda kusimamisha sehemu. Wakatuwakilisha Afrika Mashariki. Naam. Anaishaga kwenye watu 5. Anasema hao ndio wasanii wangu serious. 5, 6. Anachezaga huko. Wakardinali ni moja kati ya marapa wakali sana. Ushaelewa Naam. Marapa wakali sana Afrika. Ushaelewa? Lakini ni watu ambao pia wanaweza wakajikuta industry yao. Sijajua labda wanataka waingie na ubunifu huo. Lakini industry hii inahitaji nidhamu. Hii industry inahitaji dharau. Hii industry inahitaji creativity kila siku. Industry ya muziki iko tofauti kabisa. Kwa hiyo the performance was poor. Sio vibaya, yani ilikuwa poor kabisa. Na the performance sincerely speaking ilikuwa ni performance ya kuliaibisha taifa.
Yeah, October Festival ni kitu kikubwa, huwezi kufanya vitu vya ajabu. 100%. And then najiuliza kama for example people always have rehearsals for such big concerts and all that. Unajua? Ndio. Lakini wanasema ngoja because number one, let's start with I'm a very big Wakadinali fan. But I was very much disappointed. You know. Unaona ile penye nikao unasikianga sauti echo from far. Lonely kisses whichever distance wezirushe. Nika sauti inaenda ikiendanga, you know. And I'm like, if you listen to jams za Wakadinali, isn't it jams zenye? Even if you have a whole concert, unajua, like you could have a whole Wakadinali concert, sing to the music vibe, Ivo all the way, you know. And I'm like, it's very, very disappointing to have like such kind of a performance, especially from such a big crowd. But again, tunajua, like they say, they can always redeem themselves, you know. Yeah. They can always redeem themselves in other platform. But I think yeah, it's also like a big learning step from them, or a big learning ground from them, because most artists tukiangalia huku nje, they're not performers. Unaona? Yeah. Ukiangalia mtu kama Diamond Platinum since his first song, wakati ambapo he wasn't even that popular or anything, Diamond was always a performer. Unaona? Like ni ule mtu akisimama stage, akisimama stage, it's a done deal, you know. Kabisa. We've seen the same to the likes of kina nani Rema, even to an extent he's performed at the Ballon d'Or, you know. Deal. He won I think was it an Oscar award? Yeah, you know. And I'm just like, see, these are people who have put themselves out there. Now wamejifunza performance in very many ways, unajua. Yeah. And I think it's up to every single artist out here kuchukua ile initiative ya teaching themselves how to perform, you know. Because at the end of the day, you might go to studio, produce good music. Once you get a platform and then you disappoint your fans, inakuwa like a different story. So even to the managers out there, to the managers out there, to the artists out there, man, as Muna has said, treat e-game ka biz. Get sika hobby, you know. And at the end of the day, if people are paying ticos to come and see you, then it better be worth the money they're spending, you know. Kama an example, you remember when Yashinsky alikuwa na his own festival where he played literally the whole night. It was just Nyash himself, you know. And it was mad. Yani it was fire. It was a fire performance because number one, of course, he is a performer, you know. And that's some of the things zenye artists pia wanapaswa kuwa wanaangalia huku nje. From a fan's perspective, of course, disappointment, but there is room. As a Cardinali fan, I'm like, there is room, you know, because tunajua hizo ngoma, tunataka kuvibe all the way, want to understand it all the way. And I'm like, sometimes it's good to say no to performances as well if you're not feeling okay, you know. Na kama pia unaamua ku get high to an extent, or na limitations and unajua I can still perform. Again, like I can still do this. I can still deliver to my audience Kenya wanataka. Unaget? Kwa sababu ukiangalia wasanii most ni watu wenye when they go to perform they never perform sober. Unaona? Kwa sababu msi unahitaji hiyo hype. Unaget, like unahitaji hiyo energy, unahitaji hiyo hype and all that. But I'm like, yeah, treat it as a business, treat us as the fans kama ma customers. Unaget? Sure. Like una deliver all the way in, you know, all the way in. And yes, most definitely unaweza tuambia kama ulikuwa October Fest, unajua tuko a new month, and of course we are also waiting, we are looking forward to the Soul Fest that is going month. Yes, lovers of Sauti Soul, most definitely tutakuwa kule Uhuru Gardens, you know. Lazima tiko ziko sold out, so kama hujapata tiko sijui na kwa nini I don't know what you will do. Just this month, I think it's the 13th, if I'm not wrong. Is it the 13th? One of these fine weekends, you know. I've even forgotten the date, but yes, we're going to be meeting there at Uhuru Gardens because, of course, from them we know Sauti Sol has never disappointed when it comes to performances, you know, and so should all the other artists as well as the managers. I don't think it ends. Najua si kazi rahisi, yes, but kazi isiishie kwa studio, you know. Sure. Kazi isiishie kwa mistari. Teach these guys how to perform. Wacha waende dance studio, wajue kudance, wajue how to coordinate this staff, wajue how could deliver performance, you know. Because I remember there's a time I visited back nikiwa studio, we were doing a project, and we went to shoot with akina Nviri.
I had like this studio, you know, and I'm like, there's a whole mirror, you know, so you could easily even perform there on your own while trying to practice and all that, you know. I'm like, most artists don't do that, you know, especially wale wasani wenye wana ngoma zimehit, you know. And I'm like, hey guys, do that, man. So come here, blow me kisses, whatever song it is that you jump to, you know. Ndio tuone pia sisi mnaturepresent huko nje kwa Afrima, kwa Trace, kwa the Grammys and all that. Let's not leave this space only to Nigerians, you know. Sure. Anyway, music is never ending. Nikakuuliza swali like worldwide, Moneshwaya. Who is your favorite or who would you rank as the best performing artist worldwide for you? In my side. Swali gumu, lakini unajua kuna maswali mengine yanakuja na majibu tofauti, lakini kwa hapa nitaweza kusema haraka Chris Brown. Chris Brown. Yeah. 100%, man, and he delivers. Chris Brown. He delivers. Yeah, he delivers. 100%. Unajua sana. We have Chris Brown, of course. I have Chris Brown and Beyonce. You know, Beyonce always delivers kichiki performances zake. Yeah. Yeah, and of late Chloe Bailey. Yeah, has been doing the things, you know. Yeah, but mad respect to all the artists out there, of course. Now I'm a producer, now I'm a managers and all that. Keep up the good work, eh? Now I'm pushing wasani to the level best, you know. Now, speaking of pushing people to the level best, now I want to look at our matter or topic of today, kitu tunataka kuzungumzia. And today we'll be talking about family, you know, because I know you have a family, I have a family, Munishwai has a family. It could be immediate, it could be wale extended family members and all that, but as long as you have family. Now, what would you term, kama wewe for example, ukijiangalia, familia yako inaweza sema Munashwai ni mtu ambaye tunaweza mtegemea, ama ni mtu ambaye ana support maybe inaitwa milengo ama mirengo malengo ya familia hii. Yeah, of course in my side siwezi kuweka comment nyingi, lakini wao wanajua, na of course niko katika huo upande wa kutegemewa. Nategemewa kwa sababu mimi pia nina mtoto. Niko na wadogo zangu pia ambao of course naona simu zao sio kwa kiasi kikubwa, kiasi kidogo, kwa sababu tuko ndugu wengi, ila mimi kwa kiasi kidogo mdogo wangu akiniambia bro, kama inawezekana nahitaji kiatu cha mpira, of course mimi nikiokota visenti vyangu namtumia, sababu najua ladha ya mpira, najua ladha ya ukiwa uwanjani uko na kiatu. Kwa hiyo kuna namna nawaza vile nyuma, afu na kipindi kile mimi nilikuwa nikiambia baba ninunulie kiatu cha mpira, ananikomoa, ananunulia kopa mundu. Wewe hujacheza mpira. Ungekuwa unajua kucheza mpira ningekueleza aina za viatu. Au inawezekana ukawa unakijua. Nielezee. Au inawezekana ukawa unakijua lakini kama mnaita kwa majina mengine. Kopa mundu ni kiatu fulani wanavaa Jerumani. Kinakuwa mara nyingi kina chata Adidas. Ubanzo kushukulia huko. Na kina meno 8. Kinakuwa na meno 6 mbele, meno 2 nyuma. 4 nyuma. Afu kinakuwa 4 nyuma, 4 mbele. Meno 8. Kinakuwa cheusi. Mara nyingi na kopa mundu inakuwa nyeusi, afu ina michirizi myeupe pembeni kidogo sana. Ya kiatu cha mpira hicho. Sasa si mimi nina viatu kama hivyo, kwa nini hawezi jua? Uchezi mpira bwana. Sawa, basi hivyo ilikuwa hivyo. Na vile viatu mara nyingi sana wanavaa madefender, mabeki. Hawavagi ma striker wala mamido. Mara nyingi mabeki, na mara chache kama kiatu unachokivaa mara nyingi kama unaangalia mpira kama fans wa German au fans wa Real Madrid, basi kiatu unachokivaa Toni Kroos. Au kiatu alichokuwa anakivaa Pepe. Beki mmoja hivi Mreno, lakini alikuwa anacheza Real Madrid. Sasa hivi yuko hapa, apotelea huko Reno. Kwa hiyo vile viatu vile vigumu, yani ukimgusa hivi mwenzio, yani hata unavonunuliwa kinakuwa na misumari. Vile vile na vyake vya chini. Kwa hiyo vinatolewa vile. Na ndio maana kama unaangalia kuna baadhi ya ma professional wakiwa wanaingia wachezaji uwanjani wanawakagua viatu, wale makamisa. Wanakaa, unafanya hivi kiatu chako, wanaangalia meno ya chini je yana misumari. Sababu kile kiatu nakumbuka kuna mchezo mmoja ulikuwa Real Madrid walikuwa wanacheza na Getafe kama sijasahau. Beki mmoja wa striker mmoja wa Getafe alikuwa ameingia midomoni kwa Pepe, yani alikuwa ameingia kwenye ile ringi. Pepe alimtangulizia mpira hivi kidogo. Afu ile alivyosogea mbele, Pepe akampa kiatu. Alipompa kiatu ile iliseleleka chini. Afu akamkwangua tena.
alimpiga kile kiatu kwenye mgongo hivi. Kwa ile jamaa alivyokuja kumfunua hivi kaacha michilizi ya damu. Nimeenda mbali sana huko, lakini all in all my story was I'm supportive to them na wa support pale napopata kidogo nilicho nacho na support. Na speaking of Muna ni mtu aina gani kwenye familia, of course mimi nitakuwa proud kwa sababu wakati mwingine mipango mikubwa kwenye familia yetu, niko na my brothers, niko na my sister, lakini pia niko pale na niko na wadogo. Mipango mikubwa kwenye familia yetu, akiniambia mzee mimi simu anapiga, Muna bwana nataka tufanye kitu gani bwana, vipi unashauri nini? Also pale bwana mzee bwana hapo safi bwana, fanyeni hivi itakuwa vizuri. Kwa hiyo najiona nina mchango kwenye familia yangu na naona pia wana mchango kwenye familia yangu. Yeah, that's all. What makes you a supportive person in the family? That's the question that I want to know. Because ukunje unajua, you've mentioned something and it's something most people misconstrue actually. Sure. Why do I say this? Because unaona watu wengi wana define a supportive family member as someone who can finance and yule mtu mwenye anaweza toa do. Yeah. Unaona? No, which it's such a wrong notion. Yeah. Unajua? Sure. So binafanyanga mse kama for example either people overburden you ama unapata umekewa expectations zingine time hauna, then you're considered a bad person, you know. Sure. And I'm like, kama for example sometimes I look at you know that there's sometimes when family inaweza kwa like ina go through changamoto, unaona, unapata probably maybe someone is sick, someone needs to go to school, someone needs to do pay school fees for example for uni or stuff like that, and now they extend like ile a call like yeah I want to pay for school fees blah 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 or nini I need some assistance or financial assistance, you know. If you say sina kwa sasa, it always becomes like huyu hata asaidiangi familia, huyu hata ako tu, yani you become automatically the black sheep of the family because mfuko at the moment is not okay, you know, which is so wrong. Because I'm like, why would you kashifu someone kwa sababu hana at the moment, then consider them unsupportive while they support you in other different ways, you know. Kwa sababu support goes a very long way outside finances. Present kwa certain events or being present in your family members' lives is actually a form of support, you know. Kitu kama mkiwa na wedo and you turn up to someone's wedding, so invite me to your wedding, I turn up to your wedding. If you call me and I give you assistance, that works. If I hear of a job opportunity mahali, and just because you're my family member, say sema tina kuacha usafi na kuna job opportunity mahali, I giza you, it doesn't have to be financially related, but at the end of the day, as long as you lend that like inaitwaje, that extension, hiyo mkono ya let me help you, you know, or I'm here for you, you know, or even that statement too, I am here for you, like you can count on me and all that, like go a really really long way, like it shows support massively, you know. And I'm like, on your side for example, ni vitu gani zingine outside doors zenye zinaweza fanya msee akwe a supportive family member? Vitu viko vingi. Unajua mbali na pesa, mbali na nini, kuna ushauri wa mawazo, ushanielewa ushauri wa mawazo katika familia au katika ndugu au katika jamaa. Lakini vile vile sio tu mawazo, connection. Ushanielewa kuna namna ambavyo connection iko na nguvu kubwa sana. Kuna watu wengine hawawezi kukushika mkono kwa sababu ya fedha. Hawawezi kushika mkono kwa sababu ya mawazo, lakini anakushika mkono na connection alokuwa nayo. Kwa hiyo connection ndio mtaji mkubwa sana kwa katika haya maisha na katika ulimwengu ambao tuko nao. Unaweza kadharau kumuona mtu tu yuko hapo mbele yako na ukasema huyu jamaa anamchukulia nini, huyu jamaa ni nani, ukamchukulia poa. Lakini trust me, end of the day anaweza kawa ni msaada mkubwa sana kwako katika upande tu mdogo wa connection. Mfano tu mdogo, yuko rafiki yetu mmoja sisi tulikuwa naye katika mazingira kupambana na maisha. Sasa hizi yuko mbali, kwa ngambo huko majuu. Yule bwana kwao kuna hela, kwao kwa vizuri. Akafanikiwa katika mpango fulani, mwisho wa siku akaenda chuo, kusoma mwaka wa kwanza, mwaka wa pili kuelekea mwaka wa tatu. Degree yake ilikuwa inachukua miaka 3. Mwaka wa pili kuelekea mwaka wa tatu akapata SAP. Tena ni wanahitaji ile sio kusap maana unaweza kufanya ile ukasapua, sisi tunataka
ngoja nikasapue mwanangu, kwa mnatengeneza tarehe mnaenda kusapua mitihani. Ile inaitwa nini, yani mshikaji alifeli kabisa ule mtihani, bidii arudi sasa supplementary tunaiti mnaita supplementary. Unaweza ukafeli ukarudia mtihani, yani mkaandikiwa supplementary, yani it's like I don't know how to explain it. Supplementary unaweza karudia ndani ya term. Sisi ndo tunafanya hivyo. Lakini ile tunaitaga ni kudisco. Kudisco sasa sijajua disco kirefu chake pale nini. Lakini kudisco the discontinued. Yes. Kudisco manake discontinued. Kudisco manake alifeli mtihani, alifeli somo zima. Yaani inatakiwa alirudie lile somo the coming year. Kwa hiyo jamaa alidisco lile somo. Alivyo disco manake ule mwaka 3 hakuruhusiwa kuendelea. Yaani hata angefanya vipi asingeweza kugraduate. Familia inajua jamaa anaweza kugraduate, lakini kutokana na harakati zile akaenda kumuuliza jamaa mmoja, akamwambia nilifanyaje? Mimi unajua wazee mwaka huu ndo na graduate na nimedisco ile somo moja tu. Sasa hapa sitaweza kufanya chochote. Kuna mama mmoja akamwambia sawa, unaweza kaja kaendelea the next coming year tena. Mwaka ukapiga hivi na ukadisco ile somo lako, lakini ukaja ukaendelea huo mwaka unaofuata. Lakini pia uone kama utapoteza muda hapa katikati. Kuna opportunity imetokea hii. Akamwambia opportunity gani? Akasema kuna opportunity imetokea Ujerumani. Mama tu mmoja ambaye ni muuza vitumbua tu. Ushanielewa sio? Ni mama tu ambaye anauza vitumbua, lakini ana ndugu zake Ujerumani, uko wapi unaona. Akamwambia kuna opportunity imetokea Ujerumani. Hiyo opportunity inahitaji vijana wa kazi. Sijui ni kampuni gani huko. Kwa hiyo kama unaweza, wenyewe wanakuprocessia kila kitu. Unaenda huko unafanya mambo yako. Yule jamaa akasema kawaza, akasema sawa. Kwa hiyo mwaka unaofuata ule mwaka wa pili, mwaka unaofuata sinabidi atumie ada kidogo na vitu gani. Ile ada yote akaitia kwenye visa process hapo, akaprocessia visa kana nini, akapata na nauli, akaosha zake. Yuko Ujerumani sasa hizi mambo yake yanaendelea. Ashafanikiwa baadhi ya vitu kule, hata makaratasi yanayo kononi. Kuna kazi anazifanya, anatengeneza doo vizuri. Kusoma sasa hizi tena wiki kama 2-3 juma zimepita, aliniambia kuna chuo amekipata kule, anaendeleza kusoma kule. Which is like ukiangalia connection ilikotoka na mfumo uliokwepo ndio utakuja kugundua kwamba usimdharau mtu. Alafu connection ndio kila kitu. 100%. Kwa bila ile connection pale kulikuwa mna mtego. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza kumdharau baba au mjomba kwa sababu hawakusaidii doo. Lakini siku moja utaweza kumwambia Tamara, kuna rafiki yangu mmoja anaitwa sijui Gamba Jogoo sijui nani anafanya kazi DW. DW Germany sauti ya DW mamangu, shirika moja kubwa sana katika masuala ya habari. Kwa hiyo unakuta mwisho siku hivi unavyovifanya ni vitu vikubwa, lakini connection ya wewe kutoa hapo kwenda juu zaidi, hujui nani atakuja kukupa. Kwa hiyo we have to live na kwenye hiyo bondi ya maisha salamini plus kujaliana plus kuheshimiana. Hakuna kuweka nidhamu mbovu kwa mtu ambaye unajua atakusaidia kesho. 100%. Na umesema story ya connection, alafu watu huko nje for example kuna wale relatives wanashanga kuambia nitumie CV, nitakusaidia, nitakufanyia nini and all that. I'm like, if you are a family member and you are in a position where you know you cannot help, do not promise. Una get? Kwa sababu hapo pia people start viewing you as someone mwenye one a dream killer, two unreliable, mtu mwongo, mtu mwenye hana like intentions fiti za familia, all because you give promises that you cannot make. Sometimes we understand, you might be in an institution, or you might be in a place where maybe kuna an opportunity but you don't have the like ile connection ya kuniingiza mimi kama relative wako ama mimi kama mtu wako ama nini. The best you can do is a recommendation, so it could be rejected ama it could be accepted. Unaona? So if you do not 100% guarantee, una get? You can remember there's an aunt of mine who naweza sema ara sijui, I think she's one of the most supportive, best family members you can ever have, kwa sababu she's always there, she's always there to assist, she's always there to correct as well. Akiona unaenda maneno yako yanaenda hivi segemnege hivyo, like you're not on track, she comes in, she puts you back on track. She's someone who is there, yani yako ndani, and as much as we say, unajua sometimes unasema the financial side of things, it's not everything. How do you even help this person grow? Unaona? Now once again we repeat, kama hizo connection hauna kama family member, do not promise people things that you cannot fulfill, because they'll make you the villain in the family. Now on this other side, I'm like, when it comes to growing skills and all that,
We've seen people who unapata relative wako amekuja akakusomesha, you know, ama dadako akakuja akasomesha one of your kids, not that you are not able to do it, but ile amejitolea, you know, to just assist, you know. And I'm like, it's something really good, you know, but at the end of the day, on this other side, don't take it as usikuwa na ile feeling of entitlement, unaget, ati just because Muna ni ndugu yangu lazima you know, that is such a bad trend, kwa sababu at the end of the day, this person helping you, it's supposed to be willingly out of their own heart, unaget, and stuff like that. Now another group of people, unajua kiongeleo beshtako mwenye ako Germany, saizi ukiangalia kwa mtandao, for example, a lot has been trending about these people who go to Saudi for work, ama wase wanaenda majuu kazi, alafu wanaenda kazi, kwanza number one, unajua kutoka nje ya country, especially if you're going to hustle, it doesn't mean that you're rich enough to go out there, because at the end of the day unaenda kutafuta do, unaona. But unapata umefika tupe Muna, umetoka, you've gone to what's your dream country? My dream country, mamangu hapa nimecheka. Sile nchi unataka, like your dream country. Unajua sijawahi kuwazaga hivyo Unajai waza? Haya, food for thought basi. Haya, wacha tutumie Germany, kwa sababu umetumia Germany for example, you know. So you say you're going to Germany, you're going to work, Mnashauri umetoka ni pia save at least ndio ukuwe na something substantial, unajua. Umehustle, umetoka nje ndio uende kuhustle, usaidie wase back home na po jisaidie. Immediately umefika tu hivi Germany umeland, unaanza kusema tutumie unaona. Sijui kidogo kidogo nasikia sijui binamu sijui ya nani ni mgonjwa, all of a sudden it's you and you and you, you know, like ni kama sasa wanataka tu kukamua unaona. And that is what we see, what we do, try and fend and even yourself, grow yourself. Umenda nchi foreign, you don't know anyone, you don't know places, you're hustling like afresh. People have already started like making massive demands, unajua. People have already started like making massive demands for money. If you have that tabia, please stop, especially to the young people who are going out there to hustle. Please give us time, mpatie patience, unaona, tupatie patience. Na sijui on your side kuna wale family members wenye tunatam sasa hao ni unsupportive family members, you know. Unaweza sema hao ni watu sasa kama akina nani, like watu wa aina gani hao? Wale watu ambao wanacho lakini hawezi kuwasaidia wenzao, wale ni unsupportive. Na wale watu ambao wanasikia mtu fulani yupo katika hali fulani, hawawezi kabisa hata kutoa mchango wa mawazo, wala ni unsupportive. Na ni wapo kwenye familia hizi wapo. By the way, mimi ninao ndugu zangu hivyo, na wanajua. Na sisi Waislamu tunasema al-kisas al-haq. Hakika kisasi ni haki. Yaani mimi Tamara, kama umekuja umenichuna ngozi, nikikuacha, nikija siku nikikuchuna, ni haki yangu ile. Islam ndo tunaamini hivyo. Though haimaanishi ufanye hivyo, kwa sababu pia kusamehe ni baraka. Lakini mimi kisasi kwangu, kuna baadhi ya ndugu ndio maana Mwenyezi Mungu ananichelesha kwenye mafanikio. Sitawanyanyasa, sitafanya, lakini nitawaonyesha ile jeuri kama kweli ninacho. Ile jeuri nitawaonyesha. Hiyo wapo. Unajua kuna muda unafika, ushaelewa sijui mimi nishatokega scenario moja ambayo kiukweli nilikuwa najisikia vibaya sana. Ile ni scenario ambayo unajua 100% that thing is there. Afu unanishika mkono ananionyesha hiyo hapo, chukua, afu inashindikana. Ile iliniuma sana. Sikumbuki ule mwaka, lakini ilikuwa ni scenario kutoka, yani step ya kitu ambacho nilikuwa nakitamani sana kukifikia. Mimi nilikuwa natamani sana kuwa pilot, yani mwanajeshi, unamsikia mwanajeshi. Hadi kesho mimi bado kichwani hicho kitu kipo. Yaani ukiwa unasikia soja. Sasa kuna nafasi kabisa ilikuwa inaonekana, hii nafasi hii bwana huyu anaenda. Na hii nafasi inatumiwa hela ambayo mzazi kama mzazi akasema no, mimi hela sifikii. Hayo mamilioni ya fedha sifikii, lakini robo 3 hiyo fedha mimi naitoa. Yaani baki robo tu. Hii robo siwezi kuikamilisha leo, nitakamilisha next month. Naomba hiyo robo Tamara msaidie Muna aende. Kwa sababu unajua hizi nafasi hizi sometimes tunaziongeana tu. Kuna nafasi zinatokea wakati mwingine watu wanataka upite njia tofauti ndio ufikie pale. Kwa hizo njia ziko zinahitaji fedha, sio rushwa lakini fedha. End of the day
ndugu yangu Tamara ndo unaambiwa hii kauli, afu na wewe ndo unakuja kumwambia mzee labda bwana Muna bana anataka kitu fulani. Sio unamwambia Muna anataka. Muna kakaa kwangu mimi, yani Muna kakaa kwa Tamara. Muna nimekuja kukaa kwako wewe Tamara muda mrefu kama miezi 6 miezi 7 mwaka tena. Alafu Tamara unasema bwana hii hamna mwisho siku unasema imepatikana. Imepatikana nafasi ya Muna kwenda kusoma chuo, lakini pale chuo anataka 200,000. 200,000 baba anasema mimi nampa nakupa 1,500,000 mwezi unaokuja na malizia hiyo nusu. Wewe itaweza una rafiki au mwenyewe unayo, hebu toa hiyo weka hapa, afu mimi nitakuja nitakupa wewe. Naam. Unasema sina. Kwa hiyo sina, yani sina, na chuo anataka hiyo hela. Basi imeshindikana hivyo. Alafu mimi kesho unakuona wewe, okay, it's okay. Mimi ndio maana hicho kitu kuaga na kijajiaga na inaishaga hapa kwenye judgment yangu. Nasema inawezekana budget yake ile mipango yake iliyoweka pale. Lakini speaking of undugu, hapa tukizungumzia undugu maana undugu kuna undugu na kuna undugu ujue. Yaani unajua undugu ndio maanisha mimi, unajua mimi nacheza na huyu mtoto ambaye labda ni wa dada yangu, nacheza naye kutoka tuko wadogo wakubwa na kula chakula cha baba yake au cha mama yake. It's like tupo kwenye, yeah, that is a family member. Unajua shanaelewa sio? Leo hii mimi nione huyu ndugu yangu kuna kitu anakifikia hapa ni cha maendeleo. Kitu changu mimi sawa, nilipanga kununua pikipiki kwa mfano. Pikipiki ambayo nilipanga kununua, napanga kununua pikipiki ambayo inaingiliana labda. Ushaelewa? Imeingiliana labda na mchakato ambao nini? Na mchakato ambao mimi mwenyewe nimepata yani pikipiki nataka kununua imeingiliana na ile jambo la ndugu yangu. Kwa nini nifanye? Kinachotokea kufanyika pale au kinachofanyika pale ni kwamba lazima wewe ujue tu kwamba huyu na solve hili naliweka pembeni. Au hili nalisolve hili naliweka pembeni. Yule ndugu yangu mimi kiukweli sikumlaumu kwa sababu inawezekana ile ilikuwa ni mipango yake. Lakini mipango ambayo mimi mwenyewe nilishuhudia ikaja kwa ikafail kwa sababu ni mipango ambayo hakuiplan kuifanya. Ila tulitokea alifeli kunisababishia kitu fulani na alifeli kufanya ile mipango yake kitu fulani vizuri in a good way. So mimi sitakuja kumlaumu, lakini nitakuja siku kumuonyesha pia. Na uhakika sisi ni watu, sio milima. Tutakutana. Na tutakutana vizuri. Na tutakutana pazuri. I swear. Yani hiyo nimeiweka kabisa. Yeah. But sijui mbona like watu wengi sana kuna watu they cannot help family, lakini heri asaidie mtu stranger, you know. Na unajua family ni msemo mwenyewe, mkikusaidia leo kesho utanisaidia. Sure. You know 100%. But utapata na kunyima ama nakataa kukusaidia alafu unaenda kusaidia. Trust me Tamara, roho mbaya. Yaani kule unakwenda kusaidia wewe kwa strangers yuko nani? Ni kujionyesha, ila ni roho mbaya kweli kweli. Roho mbaya kwa sababu mimi najua. Kwa mfano sisi sawa. Ndugu zangu mimi wengi wanajua kabisa kwamba wewe nikimpa huyu atoboe, huyu atanipita maendeleo. Ushaelewa? Mimi naongea fact sana mpaka ndugu zangu wengine waga wananichukia. Ushaelewa? Mimi babangu mkubwa kabisa, yani babangu mkubwa baba afu hivyo. Babangu mkubwa mimi ana gari zaidi ya 7. Mimi kuna kipindi babangu nilikuwa namuona nitembelea pikipiki, ushaelewa, sio pikipiki baiskeli. So, mzee what's this? Lakini kaja mzee akaniambia no, wait. Umenikuta mimi nimezaliwa, si ndio? Niko na mipango yangu. Taratibu namuona mzee anaondoka na grow. Lakini akasema mtegemea ndugu kufa maskini. Nikamwambia sawa baba, uko correct. Lakini mchango wewe baba mkubwa kwa hii familia ni upi? Ushaelewa sijui? Of course mzee wetu mkubwa akifika home sisi hivi 10,000, 20,000, 20,000, 30,000 sawa. Lakini trust me, ile roho au ile tabia inawezekana yeye akawa anaifanya kwa kumtengenezea mdogo wake mazingira kupambana, lakini ile inahamia hata kwa watoto. Trust me, mtoto wake yeye ambaye mimi najua ni msaada kwangu. Inaweza kusema 2 au 1. Nice like they are my friends by the way. Kwa kokote mnakoangalia live iangalieni kabisa. Yaani kuna baadhi ya ndugu zangu mimi yeye na watabu kama ndugu. Lakini kuna wengine mimi naonaga tu ni snitches. Ushaelewa? Snitches to the extent yani snitch. 100%. Sababu utakuta sometimes wanajua kabisa muda ana kitu. Lakini unakuta kuna simu zinapigwa. Bana kuna ndoa bana inafungwa hapa ya baba nani sijui. Awe bibi nani? Mchango wa shilingi 30,000. Waga nawajibu sawa nitachangia. Yaani nawajibu hivyo na wanajijua, yani wanajijua. Kwa hiyo of course mimi siongei kwa kuficha, naongea watoto. Kuna ndugu wengine ni masnichi, kuna ndugu wengine it's okay wako sawa kwa ajili ya msaada na wanasaidia. Kuna ndugu wengine wanaogopa. Trust me Tamara, hata nyinyi mko tofauti. Family members wako wewe unajua kabisa kuna mtu fulani kichwa, kuna mtu fulani hivi maembe, kuna mtu fulani hivi haelewi. Kuna mtu fulani hivi tukimpa mtangulizo au tukimpa mtaji anaondoka.
Yeah, very fast. Sasa wale wanaondoka, trust me, wanaendaga hata kama wakitenda mengi ya ajabu kwa mbele, wanakumbuka alikotoka. Yaani kuna nafsi inakuja tu, hii kitu imetoka na ndugu yangu fulani. Wewe unafikiri mtoto wako hatakomboka, hata omoka hapo au utakuwa una kizazi? Shaleo sijui. Yeah, kwa hiyo ndugu kwa ndugu tunaposaidiana tunakuja tunapush kizazi hiki kinaondoka hivyo. Lakini leo mimi tayari na kisonono na kinyongo changu mimi kwa mtu fulani. Unafikiri ndugu watoto zake itakuwaje? Yeah. Sawa, mimi wananiita uncle sijui na nini lakini hakuna. Yaani kesho kuchukuta mimi afanye kukusaidia, sawa siachukue baba yako lakini sijui itakuwaje, sijui itakuwa. Ila tusameane tu hivyo. Yeah, sure. But unajua vile tu mnawasema milima ndio wazikutani, you know, binadamu, the world is very very small and you meet everywhere. Now you have to find a way of being a supportive relative, you know, and what you do to your family members, because this is blood. Blood is thicker than water. So I'm like, if you disrespect, if you do evil, if you do shonde to your family members, you know, inaweza kuwa kesho hautakuwa, you know, and your kids are left with another person, you know. How supportive you are to me is how supportive I am going to be to your kids, you know. Sure. How accommodative you are to me is the same way I'm going to be accommodating to your kids. Because nakumbuka kuna watu wengine, so for example, like I know you've started life, so you're coming for example to the city and you decide to stay with your relative, ama you call your relative, you say, is it okay if I stay with you? Like, okay. Then unakuja hapo mse, number one, this person is mistreating you, this person is abusing you, this person is overusing you to an extent. Wewe umekuja, you're staying with your family member, but your family member has made you like a house manager, you know, like niko umekuja ukakuwa msaidizi and they treat you badly, you know. And I'm just like, whatever comes around goes around. Yeah, leo kwangu kesho kwako, iko hivyo. Sure. All I'm just saying is find a way to be that person who is supportive to your family, you know. Tenda wema, nenda zako. At the end of the day, ile goodness unafanya, it will never be forgotten and it's gonna come back. Sijui kama you have a parting shot to the people, mawaidha ya mwisho kabla tuondoke. Mimi nimeongea sana. Nimeongea sana mengi, lakini all in all we have to love each other, love for all, hatred for none. Hakuna haja ya kuwekeana machuki, dunia ni mapito. Ukifikiria kifo, by the way, utaona tu kwamba hakuna haja, yote tunayofanya ni ya dunia. Ukifikiria kifo, lakini ukifikiria dunia, maisha, utaenda, utavimba, utajiona wewe ndio wewe, utajiona you're the master of this and utajiona una plans zote. At the end of the day tukuna kufa. Kwa hiyo we have to love each other na tuangalie tu namna ya kuishi, kubalance maisha. Kuishi na watu ni kazi. 100%. Anyway, from my side, I'm just saying as well, love and support and treasure family. Family is very, very important. Wakisema blood is thicker than water, they knew what they were saying, you know. Try as much as possible to be a supportive family member and also accommodate those supportive members and try and tell those unsupportive members to actually try and be supportive in different ways. It could be emotionally, physically, financially, as long as it's not a burden to anyone. So that is what we are calling a wrap, or we are calling it a wrap right here from the Children. Most definitely, we're going to see you in the next episode of the Children right here on Kanye's Alerts TV, as well as Channel 7 News TV East Africa. From us to you, we're saying peace, love and unity. Bye-bye.